Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day. Don't forget, grab your smartphone and download the Lava Matra app and stay in touch. Guru Maharaj's message is your advantage. The following is a class given by His Holiness Jayapataka Swami Maharaj on January 30th, 2021 in Sridham, Mayapur, India. The class begins with a reading from the Srimad Bhagavatam, 1st Canto, Chapter 6, Verse 18. Karoti Rajalam Mangalangayate Yurim Yatirata Mahan Vande Sri Guru Nindanam Paramananda Madhavam Sri Chaitanya Islam Harihi Om Tat Sat. Translation again. The transcendental form of the Lord, as it is, satisfies the mind's desire and at once erases all mental incongruities. Upon losing that form, I suddenly got up, being perturbed, and as is usual when one loses that which is desirable. অনুবাদ ভগবানের অপ্রাকৃত রূপ যথাযথভাবে মনের বাসনা পূর্ণ করে এবং সব রকমের মানসিক বৈষম্য দূর করে। তার সেই রূপ দর্শন করতে না পেরে অত্যন্ত প্রিয় বস্তু হারালে মানুষ যেভাবে বিচলিত হয়ে পড়ে সেইভাবে বিচলিত হয়ে আমি হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়েছিলাম। So, Narad Muni is explaining his personal experience to Vyasadeva. So Narad Muni is explaining his personal experience to Vyasadeva. নারদ মুনি তার যে বিশেষ অভিজ্ঞতা তা ব্যাসদেবকে বর্ণনা করছেন। এটা ওনার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলছেন। এটা উনি ওনার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলছেন। This he is speaking from his own experience. Very important. We understand this is not some kind of mythology. This is his personal realization. We should understand that this is not some kind of mythology, it's his personal realization. এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা যে এটা কোন রকমের রূপ কথা নয়, এটা হচ্ছে তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। He saw the Lord and was immediately satisfied. He saw the Lord and he was immediately satisfied. তিনি ভগবানকে দর্শন করেছেন এবং তিনি তৎক্ষণাৎ সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত হয়েছেন। যখন ভগবান দর্শন হয়ে গেল অনেক কষ্ট পেয়েছে। কিন্তু যখন ভগবান হঠাৎ করে অন্তর্ধান হয়ে গেল উনি অনেক কষ্ট পেয়েছেন। But when the Lord suddenly disappeared, then he became very much grieved. Immediately he stood up. Immediately he stood up. তৎক্ষণাৎ তিনি উঠে দাঁড়িয়েছেন। Where is that Lord I saw? Where is that Lord I saw? কোথায় সেই ভগবান যাকে আমি দর্শন করেছি? So আমরা জানা উচিত যে এই ভগবান দর্শন পাওয়া আমার সারা জীবন অনুসন্ধান করছি। তো আমাদের জানা উচিত যে এই ভগবানকে দর্শন পাওয়ার উদ্দেশ্যে আমরা সারা জীবন অনুসন্ধান করছি। We should understand that we are searching for this personality of Godhead throughout our entire lifetimes. So what Narad Muni is telling to Vyasadeva is we can understand how special is the form of the Lord. So what Narad Muni is telling to Vyasadeva, we can understand how special is the form of the Lord. তো আমরা নারদ মুনি ব্যাসদেবকে যা বর্ণনা করছে তা থেকে বুঝতে পারি ভগবানের রূপ
কতই বৈশিষ্ট্য বা বিশেষত্ব রয়েছে ভগবানের উপরে। We see many things in the material world, We see many things in the material world, আমরা এই জড়জগতে অনেক কিছু দেখে থাকি, but this kind of effect, all mental anxiety, immediately we feel satisfied. We don't experience that. but we don't feel that effect. We don't get rid of the mental anxiety, etc. We don't get that effect. কিন্তু আমরা সেই প্রভাব বা সেই ফল পাই না যে আমাদের মানসিক সমস্ত দুশ্চিন্তা বা মানসিক যে আকাঙ্ক্ষা সেটা সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত যাবে বা সেটা নিরসন হবে, সেটা আমরা সেই অভিজ্ঞতা পাই না। আমরা কোনোভাবে সন্তুষ্ট আছি। আমরা কোনোভাবে সন্তুষ্ট আছি, we are somehow satisfied. So this is what we're hankering for. This is what we are hankering for. তো এর জন্যই আমরা ছুটে চলেছি বা এর আকাঙ্ক্ষায় আমরা সবসময় রয়েছি। The king of Suvarna Vihar, he received the Gauranga mantra for Narayana. The king of Suvarna Vihar, he received the mantra, Gaur mantra from Narad Muni. সুবর্ণ বিহারের রাজা তিনি একটি মন্ত্র লাভ করেছিলেন নারদ মুনির থেকে। তিনি গৌরাঙ্গ বলতে শুরু করেন এবং তিনি এই গৌরাঙ্গ নাম বলতে শুরু করলেন, and he started chanting this name গৌরাঙ্গ। গৌরাঙ্গ 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 প্রতিদিন তিনি এই গৌরাঙ্গ নাম করতেন। প্রতিদিন তিনি এই গৌরাঙ্গ নাম করতেন। Every day he chanted this name of গৌরাঙ্গ। গৌরাঙ্গ 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 গৌরাঙ্গ। And then suddenly Gauranga appeared to him. Then suddenly Gauranga appeared to him. তারপর হঠাৎ গৌরাঙ্গ তার সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছেন। And he immediately felt completely satisfied. And he immediately felt completely satisfied. এবং তিনি তৎক্ষণাৎ সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তি অনুভব করেছেন। He offered his obeisances. He offered his obeisances. এবং তিনি প্রণাম করেছেন। সে প্রণাম করার পর তিনি উঠে দেখলেন প্রণাম করার পরে তিনি উঠে দেখলেন, after he paid obeisances he got up and he saw the Lord was gone. The Lord was gone. ভগবান চলে গেছেন। আর চেষ্টা করলেন ফিরিয়ে আনার জন্য। ফিরে আনার জন্য গৌরাঙ্গ 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 গৌরাঙ্গ। কিন্তু ভগবান আবার আসেনি। কিন্তু ভগবান আবার আসেননি। But the Lord didn't come back. Then the Lord spoke to him. Then the Lord spoke to him. তারপর ভগবান তাকে বললেন, You're not ready to see me now. You are not ready to receive me now. তুমি আমাকে পাওয়ার জন্য এখনো প্রস্তুত হওনি।
But just to give you a special mercy, I did to you. But just to give you a special mercy, I appeared to you. কিন্তু তোমাকে বিশেষ কৃপা প্রদানের জন্য আমি তোমার কাছে আবির্ভূত হয়েছিলাম। You will appear as my associate in Kali Yuga. And he said, you will appear as my associate in Kali Yuga. এবং তিনি বললেন যে তুমি আমার পার্ষদ রূপে কলিযুগে আবির্ভূত হবে। So we Buddhimanta Khan. So we Buddhimanta Khan. Buddhimanta Khan. বুদ্ধিমান্ত খান রূপে। So we know that Buddhimanta Khan, he arranged what he paid for the wedding of our Lord Gauranga. So we know that Buddhimanta Khan, he arranged and paid for the wedding of Lord Gauranga. আমরা সকলে জানি যে বুদ্ধিমন্ত খান তিনি শ্রীমান মহাপ্রভুর বিবাহ পরিণয় তার ব্যবস্থাপনা করেছিলেন এবং তিনি তার খরচ বহন করেছিলেন। At that time, Lord, other associates said, well, we want to also contribute to that. So then the other associates also said that we also want to contribute to that. ভগবানের অন্যান্য পার্শ্বদগণও তারা বলেছিলেন আমরাও এতে অনুদান প্রদান করতে চাই, এই অনুষ্ঠানে অনুদান প্রদান করতে চাই। Buddhimanta Khan বলেন যে আমি সামনে ব্রাহ্মণের বিয়ে ব্যবসা করতে চাই না। বুদ্ধিমন্ত খান বললেন, আমি সামান্য ব্রাহ্মণের মতন বিয়ের ব্যবস্থা করতে চাই না। Buddhimanta Khan said that I do not want to arrange this wedding just like an ordinary Brahmana's wedding. আমি তাকে যুবরাজের মতন ব্যবহার করতে চাই। আমি তাকে যুবরাজের মতন বিবাহ দিতে চাই। I want to get him married like a prince. So, Buddhimanta Khan was the chief tax collector in Navadvip. So Buddhimanta Khan was the chief tax collector in Navadvip. তো বুদ্ধিমন্ত খান ছিলেন নবদ্বীপের প্রধান কর সংগ্রাহক। And so he arranged a wonderful procession. So he arranged a wonderful procession. তাই তিনি চমৎকার একটি শোভাযাত্রার আয়োজন করেছিলেন। So, Jagannath Mishra বাড়ি থেকে বিয়ে বাড়ি পর্যন্ত। জগন্নাথ মিশ্রের বাড়ি থেকে বিয়ে বাড়ি পর্যন্ত, from the house of Jagannath Mishra to the wedding arena, wedding. So he arranged first the tax collectors with their ancient rifles. So first he arranged with the tax collector ancient rifles. প্রথমে তিনি সেই কর সংগ্রাহকদের থেকে যে প্রাচীন যে সমস্ত রাইফেল ছিল সেই রাইফেলের ব্যবস্থা করেছিলেন। And one after another, there were different parts of the procession. And one after another, there were different parts of the procession. এবং একের পর এক বিভিন্ন শোভাযাত্রার বিভিন্ন অংশে তিনি তাদেরকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন। There were Brahmins chanting Vedic mantras. There were Brahmins chanting Vedic mantras. বৈদিক ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণগণ বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করছিলেন। There were children dancing crazy. There were children dancing crazy. এবং শিশুরা পাগলের মতো নৃত্য করছিলেন, নৃত্য করছিলেন। One after another, different kinds of participants. One after another, there were different kinds of participants. তো একটার পর একটা বিভিন্ন রকমের অংশীদাররা ছিলেন, অংশগ্রহণকারীরা ছিলেন। Music, Vajna. Musicians. সঙ্গীত ছিল। And the Lord Chaitanya was coming in a palanquin. And Lord Chaitanya was coming in a palanquin. এবং ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু একটা পালকিতে করে তিনি যাচ্ছিলেন।
So the ladies are not very shy. They get very excited to see Gauranga. The ladies who are normally very shy, they became excited to see Lord Gauranga. মহিলারা সাধারণত লজ্জাবতী হয়ে থাকেন, কিন্তু তারা চৈতন্য মহাপ্রভুকে দেখার পর তারা অত্যন্ত আনন্দে উদ্বেলিত হয়েছিলেন। তাড়াতাড়ি আসো, নির্বাহ বিয়ে হচ্ছে। তারা বলতে লাগলেন, সবাই এসো, সবাই এসো, নিমাইয়ের বিয়ে হচ্ছে। They all started screaming, come, come, Nimai's wedding is going on. Wear your silk sari, put on your kajal, quick, hurry up. Wear your silk sarees, wear your kajal, hurry up. তাড়াতাড়ি করো, তোমাদের সিল্কের, তোমাদের পট্ট বস্ত্র, তোমাদের পট্ট শাড়ি, পাটের শাড়ি, সিল্কের শাড়িগুলো পরো, তোমাদের কাজল পরো, পরে তাড়াতাড়ি করো। Lord Chaitanya was looking so wonderful. Lord Chaitanya was looking so wonderful. ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভুকে কি চমৎকার দেখাচ্ছিল। Wearing a thin cloth, a very fine cloth. He was wearing a very fine cloth. তিনি অত্যন্ত সুন্দর কাপড় পরেছিলেন। His eyes were like lotus eyes going back to his ears. His eyes were like lotus eyes going back to his ears. তার চোখ দুটি ছিল আকর্ণ পদ্ম ফুলের মতো। A huge procession. I can't remember all the participants. I cannot remember all the participants, but there was a huge procession. বিশাল একটি শোভাযাত্রা ছিল এবং আমার সমস্ত অংশীদারদের যারা অংশগ্রহণ করেছিলেন তাদের সকলকে এখন মনে পড়ছে না। And so, in this way, the whole Navadvip was flooded with Gaura Prem. In this way, the whole Navadvip was flooded with Gaura Prem. এইভাবে সম্পূর্ণ নবদ্বীপ গৌর প্রেমের বন্যায় ভাসছিল। So, what he went to Khan and arranged all this. So Buddhimanta Khan, he arranged all this. এবং বুদ্ধিমন্ত খান তিনি এই সব কিছুর ব্যবস্থা করেছিলেন। এবং উনি এক মূর্তির জন্য গৌরাঙ্গ দর্শন থেকে আরো ভীষণ আকাঙ্ক্ষী হয়। এবং উনি গৌরাঙ্গের জন্য অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষী হয়েছিলেন এবং যারা এসেছিলেন দর্শন করতে তারা সবাই গৌরাঙ্গকে দেখতে আকাঙ্ক্ষী হয়েছিলেন। And all the he arranged all of this, and all those who came to see Lord Gauranga, they became very anxious to see him. But Nityananda was taking Jiva Goswami on Parikrama, and also Srivas Thakur was there. So Lord Nityananda was taking Jiva Goswami on the parikrama, and also Srivas Thakur was there. তো ভগবান নিত্যানন্দ প্রভু তিনি জীব গোস্বামীকে নবদ্বীপ পরিক্রমায় নিয়ে যাচ্ছিলেন এবং শ্রীবাস ঠাকুর তার সাথে ছিলেন। Srivas Thakur, Narad-muni লীলা শুনলেন, তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। যখন শ্রীবাস ঠাকুর তিনি এই লীলা শুনলেন তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। When Srivas Thakur heard this pastime, he lost consciousness, he became unconscious. তখন নারদ-মুনি লীলা করলেন। যখন নারদ মুনির লীলা শুনলেন তখন অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। When he heard the pastime of Narada Muni, he lost consciousness. That place, all the Lord Chaitanya and all the other associates appeared there. That place, Lord Chaitanya and all the associates appeared there. সেই স্থানে ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু এবং সপার্ষদ সেখানে আবির্ভূত হয়েছিলেন। We go there every year on the Navadvip Parikrama. We go there every year on Navadvip Parikrama. আমরা প্রতি বছর সেখানে যাই নবদ্বীপ মণ্ডল পরিক্রমায়। এটা হচ্ছে গোধূম দ্বীপের মধ্যে। এটা হচ্ছে গোধূম দ্বীপের মধ্যে। So also when Lord Chaitanya took sannyas, he spent 18 days in Jagannath Puri.
Also, when Lord Chaitanya took sannyas, he stayed 18 days in Jagannath Puri. যখন চৈতন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন তখন তিনি 18 দিন জগন্নাথপুরীতে অবস্থান করেছিলেন। Then he went to South India. Then he went to South India. তারপর তিনি দক্ষিণ ভারতে গিয়েছিলেন। As he was going, what pastime he didn't show in Navadip. So, as he was going, there was one pastime which he did not show in Navadip. তিনি যখন তার ভ্রমণকালে একটি লীলা ছিল যা তিনি নবদ্বীপে দেখাননি। নবদ্বীপে অনেক ছিল উনি যেমন স্মার্ট ব্রাহ্মণ তারা পরিবর্তন করেনি। এই নবদ্বীপে যারা ব্রাহ্মণ ছিলেন, এই নবদ্বীপে যারা স্মার্ট ব্রাহ্মণ ছিলেন তিনি তাদেরকে পরিবর্তন করেননি। এই নবদ্বীপ he did not convert or change the smart brahmanas. When he went to South India, chanting, dancing, crying, laughing. But when he went to South India, he was chanting, dancing, crying, laughing. যখন ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু দক্ষিণাত্যে যাচ্ছিলেন তখন তিনি হাসছিলেন, কাঁদছিলেন, নৃত্য করছিলেন। Everybody that Lord Chaitanya met, he embraced. And everybody the Lord met, he embraced. এবং সাধারণভাবে ভগবান যাদের সাথে দেখা করেছিলেন, সাক্ষাৎ করেছিলেন, যাদের সাথে সাক্ষাৎ হয়েছিল ভগবান তাদেরকে আলিঙ্গন দিয়েছিলেন। সেইভাবে তাদের ভক্তি শক্তি দান করলেন। এবং সেইভাবে তাদেরকে ভক্তি শক্তি দান করলেন। In this way, he gave them the power of devotion. था एक कृष्ण नाम गाल करते शुरू करना। তারা এই কৃষ্ণ নাম গ্রহণ করতে শুরু করলেন। And they began to take up this chanting of the Hare Krishna Mahamantra. They became ecstatic. They became ecstatic. তারা ভাবাপ্লুত হয়েছেন। And people who saw them, they also began to chant. And people who saw them, they also began to chant. এবং যে সমস্ত মানুষেরা তাদেরকে দেখেছেন তারাও ভগবানের নাম কীর্তন করতে শুরু করলেন। এইভাবে গুরু পরম্পরা দ্বারা এটা পরস্পর বিস্তার হল। এইভাবে গুরু পরম্পরা দ্বারা এটা পরস্পর বিস্তারিত হলো। In this way, through the disciplic succession, this Sankirtan spread. And he did this throughout South India. And he did this throughout South India. এবং তিনি পুরো দাক্ষিণাত্য জুড়ে বা দক্ষিণ ভারত জুড়ে তিনি এটা করেছিলেন। তিনি যার বাড়ি থাকতেন আর ওনার ছাড় ধোয়াতেন, তারপরে তার সাকাকে বলতেন গুরু হয়ে থাকা দেশ, আমরা আগে গুরু হয়ে। তিনি যার বাড়িতে থাকতেন তিনি তাদেরকে কৃষ্ণ নাম করতে বলতেন এবং তিনি বলতেন আমার আজ্ঞায় গুরু হইয়া তারা এই দেশ। Wherever he stayed, whomever house he stayed in, he requested them to chant, and then he said that you, on my order, become a spiritual master and deliver this land. যারে দেখো তারে কহ কৃষ্ণ উপদেশ। যারে দেখো তারে কহ কৃষ্ণ উপদেশ। Whomever you see, you instruct them about the science of Krishna consciousness. দু প্রকার কৃষ্ণ উপদেশ আছে। দুই প্রকার কৃষ্ণ উপদেশ আছে। There are two types of topics of Krishna or instructions about Krishna. ভগবদ গীতা হচ্ছে নিজের কৃষ্ণ পদমুখবাণী। ভগবদ গীতা হচ্ছে কৃষ্ণের নিজের পদ্মমুখ বাণী। But the Bhagavad Gita is Lord Sri Krishna's own words emanating from his lotus mouth. এবং শ্রীমদ ভাগবতম হচ্ছে কৃষ্ণের বিষয় করা।
এবং শ্রীমদ্ ভাগবতম হচ্ছে কৃষ্ণের বিষয়ক কথা, and the শ্রীমদ্ ভাগবতম is topics about Krishna. দুটো হচ্ছে কৃষ্ণের কথা। দুটোই হচ্ছে কৃষ্ণের কথা। Both are topics about Lord Sri Krishna. Like this, some people wanted to leave and join him, leave their family. So some people, they wanted to give up their family, leave and join him. এইভাবে কিছু কিছু মানুষেরা তারা তাদের গৃহ পরিত্যাগ করে তারা মহাপ্রভুর সাথে যোগদান করতে চেয়েছিলেন, But Lord Chaitanya forbade them. But Lord Chaitanya forbade them. কিন্তু ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু তাদেরকে নিষেধ করেছেন। I said, stay in your house and tell people Krishna Upadesh. He said, stay in your house and tell people Krishna Upadesh. তিনি বলেছেন যে তোমরা গৃহে থাকো এবং অন্যান্য মানুষের কাছে কৃষ্ণ উপদেশ প্রদান করো। So that way, Prabhupada in the Tattvarya, he said, stay as a medical practitioner, a lawyer, a businessman, whatever they are, but they can become an acharya, priest, and message of Krishna. Prabhupada, in the same purport, he says, whatever they are, medical practitioner, business people, whatever they are, they can stay and they can become acharya and preach Krishna consciousness. শিল প্রভুপাদ ওই একই তাৎপর্যে তিনি বলেছেন তারা জীবনের যে পরিস্থিতিতে থাকুক না কেন তারা তারা চিকিৎসা বিষয়ে তারা যদি সম্বন্ধিত থাকেন বা তারা অন্য যে পেশাতেই থাকুন না কেন তারা নিজেরা আচার্য হতে পারেন এবং তারা কৃষ্ণ ভাবনামৃত প্রচার করতে পারেন। Prabhupada wanted that all his disciples and their disciples should become guru. Prabhupada wanted that his disciples, they should all become guru. শিল প্রভুপাদ চেয়েছিলেন যে তার শিষ্যরা এবং তার শিষ্যের শিষ্যরা সকলেই গুরু হবেন। কিন্তু সেটা হতে গেলে সেটা mature মানে পাকা হতে হবে, আর বিভিন্ন শিক্ষা নিতে হবে। কিন্তু সেটা হতে হলে ভক্তি বিষয়ে পাকা হতে হবে, বিভিন্ন প্রকারের শিক্ষা নিতে হবে। But to do that, one has to become learned. One has to become learned in different subject matters of Krishna consciousness. He wanted his followers to be qualified. He wanted his followers to be qualified. তিনি চেয়েছিলেন যে তার অনুগামীরা হবে যথাযথভাবে উচ্চ শিক্ষিত। One time he wrote that those should inherit the Bhaktivedanta title. One time he wrote that those who will inherit the Bhaktivedanta title, একবার তিনি বলেছিলেন যে যারা এই ভক্তিবেদান্ত উপাধির যারা উত্তরাধিকারী হবেন they can initiate in the future. they can initiate in the future. তারা ভবিষ্যতে দীক্ষা প্রদান করতে পারবেন। Bhaktivedanta means now the 12 cantos of Srimad Bhagavatam. Bhaktivedanta means they know the 12 cantos of Srimad Bhagavatam. Bhaktivedanta degree artha hocche দ্বাদশ স্কন্ধের ভাগবত সম্পূর্ণ উপলব্ধি হবে। Bhaktivedanta degree হচ্ছে দ্বাদশ স্কন্ধ সব কিছু উপলব্ধি হতে হবে, দ্বাদশ স্কন্ধ ভাগবতম। ভক্তিবেদান্ত উপলব্ধি means that ভক্তিবেদান্ত উপলব্ধি হচ্ছে যে শ্রীমদ্ ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধ পর্যন্ত সম্পূর্ণ উপলব্ধি হওয়া দরকার। One must have a good realization of up to the 12 cantos of the Srimad Bhagavatam to be able to have the Bhaktivedanta title. Since then, after that, he wrote the Chaitanya Charitamrita. But since after that he wrote Chaitanya Charitamrita. কিন্তু তারপরেও তিনি চৈতন্য চরিতামৃত লিখেছেন। So,
that Chaitanya Charitamrita is also, I think that the devotees should know that. Also, I think that devotees should know Chaitanya Charitamrita also. এবং আমি মনে করি যে ভক্তদের চৈতন্য চরিতামৃত জানা উচিত। And they should also know the life and teachings of Srila Prabhupada. They should also know the life and teachings of Srila Prabhupada. এবং সেই সাথে সাথে তারা তাদের শিল প্রভুপাদের জীবনী ও শিক্ষা সম্বন্ধে অবগত হওয়া উচিত। English, there's the Leela Amrita. English, there is Leelamrita. ইংরেজি ভাষাতে লীলামৃত রয়েছে। আমি শুনছি যে বাংলাতে এখন পর্যন্ত হয়নি। আমি শুনছি যে বাংলাতে এখনো পর্যন্ত হয়নি। I heard that in Bengali this translation has not happened yet. So that's available in Hindi and other languages, but not in Bengali. That's available in Hindi and other languages but not in Bengali. তা হিন্দি এবং অন্যান্য ভাষায় পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু বাংলায় পাওয়া যাচ্ছে না। People should know about our founder Acharya, what his life was. People should know about founder Acharya, what his life was. মানুষের আমাদের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য সম্বন্ধে জানা উচিত তার জীবনী কেমন ছিল। Prabhupada in one lecture in 1975 in Mayapur Gaur Festival. Prabhupada in one lecture in 1975 in Gaur Purnima festival in Mayapur, শিল প্রভুপাদ শ্রীরাম মায়াপুরে 1975 সালের গৌর পূর্ণিমা কালে একটি বক্তৃতায় বলেছিলেন, Say we have 10,000 acharyas. said, say we have 10,000 acharyas. তিনি বলেছিলেন ধরা যাক যে আমাদের 10,000 আচার্য রয়েছে। Then we could have 100,000. Then we could have 100,000. এবং তারপর আমাদের 1,00,000 হতে পারবে। Then 1 million. Then 1 million. তারপর 10 লক্ষ হতে পারবে। And then 1 million to 10 million. Then 1 million to 10 million. তারপর 10 লক্ষ থেকে 1 কোটি। There'll be no shortage of acharyas. There'll be no shortage of acharyas. অতএব আচার্যের কোন রকম অভাব হবে না। Eta Bhaksi Eta Prabhupada Bolson, make this arrangement, make this organization. তো আমি ভাবছি শিল প্রভুপাদ বলেছেন মেক দিস অ্যারেঞ্জমেন্ট, মেক দিস অর্গানাইজেশন। তো I felt that Srila Prabhupada was saying that we should make this organization appropriate for this or make the necessary arrangements for this. So, Eta Prastab Tulmo GBC body. আচ্ছা, I will propose this to the GBC board. But in the meantime, I think that devotees become very serious and read Srila Prabhupada books. But I think in the meantime, devotees should become serious and read Srila Prabhupada books. কিন্তু ইতি অবসরে আমি মনে করি যে ভক্তদের অত্যন্ত একাগ্রতা খুব দৃঢ় চিত্তে শিল প্রভুপাদের গ্রন্থাবলী পড়া উচিত। Being a guru is not difficult. Prabhupada said just repeat what the previous Acharya says. Being a guru is not difficult. Srila Prabhupada said that one just have to repeat what the previous acharyas have said. শিল প্রভুপাদ বলেছেন গুরু হওয়াটা তেমন কোনো কঠিন ব্যাপার নয়, শুধুমাত্র পূর্ব আচার্যগণ যে কথা বলেছেন সেই কথাকেই পুনরুক্তি করতে হবে। সেই যদি Prabhupada গ্রন্থ না পড়ে কিভাবে তাকে অনুকীর্তন করবে? সে যদি প্রভুপাদের গ্রন্থ না পড়ে তাহলে সে কি করে অনুকীর্তন করবে? If he does not read Prabhupada books, how he will repeat? Prabhupada said, should not give bad interpretation. Prabhupada said we should not give bad interpretation. শিল প্রভুপাদ বলেছেন যে আমাদের ভুল ব্যাখ্যা দেওয়া উচিত নয়।
we have to give the proper message. We have to give the proper message. আমাদেরকে যথাযথ বাণী প্রদান করতে হবে। He said, like a parrot. He said, like a parrot. তিনি bolechen ঠিক টিয়া পাখি বা তোতা পাখির মতো। Then he said, no, not exactly like a parrot. Then he said, not exactly like the parrot. তারপর তিনি বলছেন না না ঠিক তোতা পাখির মতন পুরো হুবহু করণ নয়। Say, toda baki, boze na ki bolche. কারণ সে তোতা পাখি সে বোঝে না কি বলছে, because the parrot does not understand what he is repeating. But you have to understand it. But you have to understand it. কিন্তু তোমাকে এটা বুঝতে হবে। And you have to, how you explain it. Otherwise, how will you explain it? তা না হলে তুমি কি করবে তা ব্যাখ্যা করবে। If they ask questions, you have to answer them, you have to explain it. If somebody asks questions, you have to answer them, you have to explain them. যদি কেউ প্রশ্ন করেন তাহলে সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে, তাদেরকে ব্যাখ্যা করে বলতে হবে। আমাদের এখন এভাবে ফাঁকা দেবরি দরকার, এটা ঠিক ঠিক সংবাদ বলবে। আমাদের এটা এরকম পাক্কা ভক্তদের দরকার যে ঠিক ঠিক সংবাদ বলবে। We need such devotees who are pakka and who can give the right message, who can emanate the right message. Prabhupada said they should be mature. Prabhupada said that they should be mature. প্রভুপাদ বলেছেন যে তাদের পরিপক্ক হওয়া উচিত। So, like that, you need to have millions of acharyas who would repeat this message. So like that, we need millions of acharyas who could repeat this message. এইভাবে আমাদের লক্ষ লক্ষ আচার্যের প্রয়োজন, যারা এই বাণী পুনরুক্তি করতে পারবে। Narada Muni, he saw Krishna and he felt simultaneously satisfied, and losing Krishna's sight, he felt anxiety. So Narad Muni, he saw Krishna and he felt immediately satisfied, and when he could not see Krishna, he felt anxiety. তো নারদ মুনি তিনি ভগবানকে দর্শন করেছেন এবং দর্শন করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছেন, কিন্তু আবার তৎক্ষণাৎ যখন তিনি ভগবানের দর্শন হারিয়ে ফেলেছেন তখন তিনি আবার বিচলিত হয়েছেন। So we hope that all the devotees will get this blessing from Krishna. So we hope that all the devotees get these blessings of Krishna. আমরা আশা করি সবাই ভক্ত কৃষ্ণের কৃপা পাবে এবং সেইভাবে কৃষ্ণ দর্শন পাবে। এবং সেইভাবে কৃষ্ণের দর্শন পাবে। And like this, they also get mercy and darshan of Lord Krishna. Do you like our ad-free videos? Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day, and don't forget to like and share our channel.